Assalamu alaikum. First of all, I want to introduce myself. My name is Malik Hussain. I am working as a lecturer in education at Hyderabad Government Kalimoli College. So, as I have seen this forum, Sindh Education Lectures, so I want also share my lecture. Today my topic is the social development. Social development, the understanding standards and values of the society and acting in accordance with those standards, principles, customs, systems, rules, rituals, and values in practical life in a social perspective is called as social development. Again, I repeat, understanding standards, values of the society and to act upon those standards, principles, customs, systems, rules, rituals, and values in the life in social perspective is called a social development. At the time of a birth, a baby is neither social nor unsocial. But after time being along, physical development also social development takes place. बच्चा जो पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त वो तो ना समाजी होता है ना गैर समाजी होता है, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जिस्मानी नशोनुमा होती है, तो जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ उसकी समाजी नशोनुमा भी होती है. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ, फ्रॉम वंस फैमिली, then from one's locality, and then when an individual wants to play his or her role for the betterment of society as a whole, for nation, for the country, then it is called the maturity of real social development. सबसे पहले तो सोशल डेवलपमेंट की जो शुरुआत होती है अपनी ज़ात से होती है, अपने ख़ानदान से होती है, अपने मोहल्ले, अपने लोकलिटी से होती है, अपने एरिया से होती है. उसके बाद जब किसी इंसान की मुकम्मल तौर पे सोशल डेवलपमेंट हो जाती है, समाजी नशोनुमा हो जाती है, तो वो पूरे कौम के, मुल्क के, समाज के लिए अपना कोई ना कोई रोल प्ले करना चाहता है, अपनी ज़ात से अपने मुआशरे को, अपने मुल्क कौम को कुछ ना कुछ फ़ायदा देना चाहता है. तो ये रियल सोशल डेवलपमेंट है. ये हर एक इंसान में ज़रूर जज्बा होना चाहिए. हमारे मुल्क के हर इंसान को, हर फ़र्द को अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि बहैसियत एक कौम के फ़र्द के उसने इस कौम, इस मुआशरे के लिए क्या किया है. There are some factors which affect social development. I am writing them. So these are the factors which affect greatly social development. First one is the heredity and the family. The heredity and family also affects greatly social development. If the parents live in separate and are uneducated, then the social development of children will not be in desired form. But if the children are well educated and they are living in well civilized society with collective or reforms and standards, rules, regulations, then the children will be highly socially developed.
हेरिडिटी एंड फैमिली का मकसद ये है कि अगर कोई ऐसा खानदान है जिसके जो वालिदैन हैं वो अनपढ़ हैं और किसी देहाती या अलग थलग माहौल में रहते हैं, तो उनके बच्चों की जो सोशल डेवलपमेंट है जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी नहीं हो सकेगी। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो है पीयर एज, हम उम्र बच्चों का साथ रहना। Naturally, a child wants to pass more and more time with peers. कुदरती तौर पे ये होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ गुजारना चाहता है। तो अगर बच्चे के जो हम उम्र साथी हैं, बच्चे हैं, खेलने वाले हैं, अगर वो अच्छे होंगे तो बच्चे की जो सोशल डेवलपमेंट है वो अच्छी होगी। अगर बच्चे के साथ खेलने वाले ऐसे ही फालतू घूमने वाले बच्चे होंगे, अनपढ़ होंगे, तो बच्चे की जो सोशल डेवलपमेंट है वो अच्छी नहीं होगी। इसलिए एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हमें बाखबर होना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो किन बच्चों के साथ खेल रहा है और उनकी एक्टिविटीज़ क्या है। उसके तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है एल्डर्स एटीट्यूड। एल्डर्स एटीट्यूड इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ अ पर्सन। If elders use harsh words and do not care for the needs of children, it would badly impact social development of children. Therefore, it is the duty of elders to use soft words, to speak gently with children and take care for their needs so that children socially can develop very well. ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں یہ بات عموماً مشاہدے میں آئی ہے, دیکھنے میں آئی ہے کہ جو بڑے ہیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں, ان سے نرم لہجے میں بات نہیں کرتے, ان سے جتنی ان کو ہمدردی کرنی چاہیے اتنی ہمدردی نہیں ہوتی. تو نتیجے میں جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں, بڑے ہو کر کوئی پولیس افسر بن جاتا ہے, کوئی پولیس والا بن جاتا ہے, کوئی فوجی, کوئی ڈاکٹر, کوئی وکیل, کوئی کچھ بنتا ہے, کوئی کچھ بنتا ہے, تو ان کو دوسروں کے ساتھ جتنی ہمدردی ہونی چاہیے, جتنی نرمی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا چاہیے, دوسروں کے لیے کام کرنا چاہیے, تو اتنی نرمی کے ساتھ کوآپریشن دیکھنے میں نہیں آتا. تو ایلڈرز جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ بہت ہی نرمی سے, نرم لہجے سے بات کریں تو اس کی بھی سوشل ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی. نمبر 4 پہ جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. The educational institution in which children are getting education is also very much important because curricular and extracurricular activities in fact develop children. So these all the activities in fact develop children from social point of view. The games, the speeches, dramas, picnics, projects, programs under the guidance of teachers shape actually the social development of children. So all these things play a vital role for social development of children at educational institution. Then the last one is the media. There are so many different types of media, but electronic media, print media and social media are also great source of information for the children from which they also socially are affected. In addition to this, official programs and celebrating national days to enhance the national ideology, national interest also have great remarkable role in social development.
اس کے بعد جو میڈیا ہے وہ میڈیا بھلے الیکٹرانک میڈیا ہو، ٹیلی ویژن کے شکل میں ہو، ریڈیو کے شکل میں ہو، کمپیوٹر کے شکل میں ہو، جتنی بھی یہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، اخبارات کے شکل میں ہو، رسالات کے شکل میں ہو یا دوسرے کتابوں کے شکل میں ہو، ان کا بھی بچوں کے سوشل ڈیولپمنٹ پہ بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے، اور اسپیشلی سوشل میڈیا کا جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے آج کل بچوں کے سوشل ڈیولپمنٹ پہ۔ تو یہ جو میڈیا ہے یہ بھی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بچوں میں سوشل ڈیولپمنٹ، سماجی ترقی، نشو و نما، سماجی ہمدردی، سماجی کوآپریشن، تعاون کا جذبہ ہے وہ بڑھنا چاہیے۔ اس طرح جب ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے ہر فرد کی یہ سوچ ہوگی کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں، اس ملک کا میرے اوپر کچھ حق ہے، قرض ہے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے میں شیئر کروں، کنٹریبیوٹ کروں، اپنی ذات سے بالا تر ہو کر دوسروں کے بھلائی کے بارے میں سوچنا، دوسروں کے لیے کام کرنا، دوسروں کے کام آنے کا جو نام ہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ ہے۔ تھینکس۔